So, Xio hier zurück mit Catherine. Im letzten Part sind wir dem Kind mit der Kettensäge entkommen und was auch immer es mit dem auf sich hatte, ich bin immer noch zu keinem Ergebnis gekommen und ich konnte auch nicht in die Kommentare schauen, weil ich jetzt diese Folge direkt im Anschluss aufnehme. Also, ja, keine Ahnung. Jetzt, ja, wir sind mit der Nacht hier fertig und jetzt wollen wir doch mal in den nächsten Tag starten. Oh, Entschuldigung. Einmal zu oft die Taste gedrückt und da war gerade ein Lachen, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. What are you doing here anyway? I mean, the ants, what are they doing here? Stupid ants. They're after this. What is it? Cake? Well, who did you get this from? How did ants get here so damn quick? That's the cake Catherine brought me a while ago. Oh, I've got a real sweet tooth is all. Wait, really? So do I. So, when did you get here? What, like you forgot? You said that you were feeling better, so I hurried right over. Huh? When did I tell you that? I guess my memory's a little fuzzy. Aw, you always say that. Relax, you worry too much. Trust me, you are just fine, baby. Well, gee, thanks. Oh yeah. I don't have time today. No! What is it this time? It's that horror movie I told you about. This is the last week they're gonna be showing it in theaters, remember? What movie? I don't know what I'm gonna do if I miss it. Yeah, okay. Can we wait till tomorrow? I've kinda got some stuff to take care of today. Yay! Alright! Hey, this will be our first real date! It'll be so much fun, don't you think? I am totally lost here. Ugh. Yes! Look, I've gotta ask you something. You know what I'm talking about, right? Huh? Don't you have anything to tell me? Vincent, what in the world are you talking about? Alright, I'm just gonna come out and say it. Wait, Listen what's to going me. on? I heard something the other day. What did you hear? Something from an acquaintance of yours. What? Who? Well, do you know a guy named Steve? Steve? Yeah. I don't know anyone named Steve. Wait, what? You don't? No? No? Not even one? Like I said, I don't know any Steves. Well, how could you not? I mean, Steve's a pretty common name, right? Wait! I did meet a Steve yesterday. Yesterday? My friend's son was named Steve. I think. Son? How old is he? 2 months maybe? She'd just come back from the hospital. No, not him. Don't you know any other Steves? Huh? Well,
I'm sure I do if I check. You mean you have to check and see if you know anybody named Steve? I guess so. Look, what is this all about? Well, Speak up and tell me. Who's Steve? Some friend of yours? What are you getting at? well, if you don't know, then let's just drop it. But you sure you don't know him, know Steve? Why do you keep asking me that? I told you I don't know. Sorry. Never mind. Huh? Oh, what is going on? Did I get the wrong girl again? I can't think of anyone else. I'm glad to hear Catherine's not cheating, but this is not good. Maybe I should just tell her. No, then she'll think I'm taking some random guy's word over hers. Shit. What can I say to make her believe me? Well, it's a good thing you don't know him. There's this asshole at my work who said he might know you. So, Huh? Are you okay? You've been acting weird lately. You're pale. You say things that don't make any sense. yeah, well, you know what? There's a lot of stuff that doesn't make sense lately. Like the future and everything. I don't get it. What do you mean, you don't get it? Well, What part of our future don't you get? that's not what I meant. I mean, I'm worried about work. It's a new job and all, and having problems with the clients, so I'm tired. I've been getting strange texts lately. Strange how? I don't know. They don't make sense. It's just creepy. Wait, what do they say? What are the words? You know what? It's not important. Just forget it. Okay, but Look, Vincent. You're not hiding anything from me. Are you? huh? Shit, I'm making her worry. She says she's getting weird texts. I have to reassure her somehow. Come on, I'm not keeping anything from you. Well, you've got to go back to work, right? I do too. I should go. Huh? Well, okay. I'll call you. Which girl? What are you talking about? Yeah, well, I asked around, and nobody knows who you are. You told her? Well, yeah, of course I did. I mean, that's the quickest way to split up, right? Yeah. But what do you mean nobody knows me? Well, that's exactly why I called. Look, why don't you just tell me something about the girl you called me about? Like, what does she look like? Whew. Sorry, but you got the wrong guy. What? I know a girl named Catherine, but it's somebody different. What? Don't you try to fool me. Look, the Catherine I know, she's white. But it can't be. I mean, she told me about you herself. It's a different person. I don't blame you for all this, but please, just leave me alone. What's going on? But, where's my Catherine? How should I know? But she's all I have now. I'm already divorcing my wife. She came into my life suddenly, and then I just... I'm sorry to hear that.
I'm going crazy. It's gonna come for me, and Look, I'm the one going crazy here. I won't call you again. So leave me alone, okay? Wait, no, don't hang up. I still have... What the hell was his problem? The wrong girl? Yeah, the Catherine he was talking about was someone else entirely. Jeez. Seriously? Well, lucky for you, this was just some dumbass's mistake. The world's full of troublemakers. It can't be. I mean, she told me about you herself. No, there's no way. He has to be mistaken. You guys better be careful too. Haven't you heard the rumor? That again? They say all the men who died were cheaters, so they were cursed. Just get your ass back to work. Vincent isn't cheating anymore, so there's nothing to worry about. The curse, huh? Oh, well, that's great. Now I've got no choice but to accept it. Well, look, when you feel guilty, sometimes you want to be punished. You know what I mean? But this curse stuff is just crazy. It's not rational. Grow up, man. Besides, there are plenty of other ways to die in your sleep. Plus? Well, you know, I've sorta been having funny dreams too. Dreams? Well, to be honest, I've been having odd dreams recently myself. And like you were saying, I don't remember exactly what they're about, but... Yeah, but it's some hard shit. Well, hey, are you serious? It's fine. Don't worry about it. It's all just dreams. Yeah, but are you sure it's fine? Of course it's fine. Wait a second. Come to think of it, he said something. I'm going crazy. It's gonna come for me, and What's going to come for him? Am I missing something important here? Anyway, this is about you, Vincent. What are you gonna do? Huh? Oh, my nightmares were all caused by this trouble. But they forced me to realize something. Which is? I took everything for granted. Up until now. I feel like now... I remember what I've always held dearest to me. Sounds selfish to me. Really? I know, but I can't betray the person who's been with me all this time. Despite who I am. I can't lose her now. Yeah, that's the spirit, Chief. Then maybe you shouldn't be here drinking right now. Well, yeah. I've got something left to do. Need to change my focus. I see. Hey, beer me. Sure, let me get that for you. Yeah, that's right. Let's get to drinking while we're thinking. Your treat. Yeah, right. Wow, ich bin echt froh, dass ich den Part so vorzeitig beendet habe. Ich meine, das waren jetzt fast 15 Minuten Cutscene. Na gut, 14 Minuten eher. Aber meine Güte, das war einiges. Jede Menge Input. Also, um den guten Steve müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Auch wenn das Ganze ein bisschen, ja, seltsam ist auf jeden Fall. Und die beiden haben auch die Albträume. Wir sind ihnen ja begegnet und jetzt reden sie auch davon. Und mein Gott, dass sie in der Situation nicht die Verbindung sehen. Ich meine, also... Sie erinnern sich zwar nicht an die Träume, aber an dieser Stelle muss doch einmal klar werden, es sterben überall Leute im Schlaf, dann haben immer mehr Leute diese verrückten Albträume, also irgendwo, ich weiß ja nicht, da müsste man doch irgendwie die Verbindung doch schon mal sehen, oder? Also, würde mir jedenfalls so gehen. Look, Vincent, you're not hiding anything from me, are you? Looks like I was the only one hiding something. Ja, hoffe ich einfach mal, dass Vincent jetzt so langsam mal klarkommt, ne?
Aber das klang schon mal nach einem guten Weg, den er da jetzt einschlagen will, dass er jetzt auf jeden Fall umdenken will und dass er nicht mehr alles als selbstverständlich hinnehmen will. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, nicht wahr? Jetzt reden wir erstmal mit Orlando und schauen mal, was er zu erzählen hat. So what you gonna do with the girl you're cheating with? She doesn't know you're sleeping around with her, right? I'm a terrible person, aren't I? This is my fault. I'm not gonna run from it. You go, Vincent. I'm gonna break up with her tomorrow. Once I'm clear, I'm gonna propose to. I'm sure it'll all work out. Yeah, thanks. Na, das ist, wie ich gerade schon sagte, das klingt doch schon mal gut, nicht wahr? What was that nightmare about? Das beschäftigt mich aber auch öfter mal. Also wenn ich irgendwelche Träume hatte, die mich zwar im Schlaf halt wirklich verfolgt haben, also jetzt nicht, dass ich dem Traum verfolgt worden bin, aber halt einfach richtig intensive Träume, wo ich mich den Morgen danach noch dran erinnern konnte, so für eine halbe Stunde oder so, da ging es mir noch durch den Kopf, aber sobald ich dann einmal von den Gedanken loslasse, sind die weg. Und dann denke ich die ganze Zeit nach, okay, dieser Traum hat mich total beschäftigt und war total heftig, aber warum, ich kann mich an nichts erinnern, was war da los? Das finde ich so furchtbar, weil das halt einfach, das ist nicht so, als wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel den Namen von einem Schauspieler zum Beispiel kennt, aber beziehungsweise man sieht den Schauspieler und weiß genau, man kennt den und weiß, wie er heißt, aber dann überlegt man, wie heißt der denn? Das ist auch frustrierend, aber irgendwie bei Träumen ist es sowas ganz anderes, weil es halt so absolut nicht greifbar ist. Dir kann auch keiner dabei helfen, weil es halt in deinem Kopf passiert ist und das macht mich immer total wahnsinnig. Okay, reden wir mal mit Johnny. It was a rough nightmare for sure. You all look like you're in really bad shape. Nothing's wrong with you? I don't have nightmares. I sleep like a baby every night. If you keep smiling like that, I'm gonna deck you. You can tell I'm happy. To be honest, he and Erica are... Anyway, let's have a drink. Toby ist richtig rangegangen, aha. Ich glaube, da werden wir vielleicht noch mal was dazu hören, wenn wir nochmal mit ihm reden. Nehmen wir mal noch einen Schluck und was Toby auch gerade gesagt hat, die Jungs haben schon mal besser ausgesehen. Ich meine, in den Cutscenes, ich weiß jetzt nicht, ob es vorher auch schon so war, aber Vincent wirkt echt so, als hätte er ziemlich üble Augenringe. Also ich bin mir nicht sicher, ob es am Anfang des Spiels auch schon so war, aber er hat richtig üble Schatten unter den Augen. Das kann ich mir jetzt auch nur einbilden. Du solltest ein bisschen mehr trinken, Johnny. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn du weiter Albträume hast. Nehmen wir mal noch einen Schluck. Oh, Justin ist gekommen. I know this is sudden, but here's some trivia for you, as you seem to have finished your glass. One style of cocktail that requires the most experience and technique to create is the pousse café. Normally, cocktails are stirred thoroughly, but this is a cocktail you cannot mix. The bartender creates a beautiful rainbow inside the glass by carefully layering differently colored liqueurs according to their densities. But what's the best way to drink this? Mixing it will ruin the effect. And if you don't mix it, it stays separated. Perhaps the agony of indecision is part of the Pousse Café's appeal. And that was the cocktail trivia for tonight. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe schon mal Videos gesehen, wie das gemixt wird. Also das finde ich schon, beziehungsweise halt diese Schichten aufeinander gelagert werden. Das ist schon echt interessant. Empty? Erica, I need a drink. Was hatten wir denn beim letzten Mal? Ich glaube, Whisky. Dann nehmen wir dieses Mal, ja, Bier. Beer. Sake, please. I'll take a beer. Beer. Sure thing. Just wait. Ich glaube, Toby nimmt immer Bier, wenn ich mich nicht täusche. Keep on drinking. Hey, about those nightmares. Is it true you're all... Whoa, this is really spooky. Da, Erika sieht die Verbindung. Sie sieht die Verbindung. Warum die anderen nicht? Have you checked the high scores for that game? Why are you boasting? What? I've got the high score right now. Oh, really? Oh, well, I'll beat you soon. You guys are really into that game, huh? Yeah. Erica, she's an angel. More like a demon. Let's hope she's that too. Oh Mann. Wir müssen dann auch mal unsere Nachrichten checken und
Ich glaube, also nicht mehr in diesem Part. Heard it somewhere before. Also nicht mehr in diesem Part, aber ich werde auf jeden Fall im nächsten Part mal den Rapunzel-Automaten zeigen. Wir reden jetzt erstmal mit Lindsay und Martha. To Lindsay? Would you like to speak to Martha? Ja, absolut. You can't accept the dishonesty of politicians, can you? You can't accept the rising cost of goods, can you? Ich hasse Politiker, ich hasse die Wirtschaft. Puh. Da habe ich einmal so ein politisches Video gemacht und das verfolgt mich. Nein, Quatsch. Politikgespräche. Ich hasse Politiker, ich hasse die Wirtschaft. Ja, Politiker sind dann auch nicht, sind auch nur Menschen. Ich meine, da gibt es viele, die nicht ganz astrein sind, da müssen wir absolut nicht drüber reden. Aber letzten Endes wird so viel auf der Welt, glaube ich, einfach von der Wirtschaft bestimmt. Aber letzten Endes geht es auf Menschen zurück. Oh, das ist so schwierig. Ich meine, an sich hasse ich ja keins von beiden. Also, was ist da... Das ist sowas, das ist so das völlig falsche Wort dafür. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber eher... Die Wirtschaft inzwischen, sie hat sich so selbstständig gemacht, dass ich eigentlich, wenn schon, dann sagen würde, naja, die Wirtschaft ist so... Da müsste man ein bisschen entgegensteuern. Also... Ne, das ist jetzt alles so aus dem Bauch raus, also ich habe jetzt keine fundierte Meinung oder so, die ich mir jetzt gerade aus den Ärmeln schütteln kann. Da müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich gehe aber jetzt einfach mal für Wirtschaft, auch wenn ich nicht weiß, was hier jetzt die Ordnungsantwort ist. Ja. Mr. Justin wouldn't say that. Did you know that Mr. Justin once interviewed a ballerina? Did you know she was Miss Anna's best friend? Did you know that it was Mr. Daniel who made Miss Anna stop crying? I see. Mr. Archie died this morning. What? It's 2 days until the time of freedom. Okay, wir haben irgendwann wahrscheinlich mal die falsche Antwort gegeben bei Archie, aber warum? Ja, da ist tatsächlich mal einer gestorben. Archie hat es leider nicht geschafft. Wahrscheinlich habe ich doch ich glaube, weil wir einen Abend nicht mit ihm geredet haben. Maybe if you watch the news a lot, they'll show up. If you watch the news, you may see your friends. I hope you wake up tomorrow morning all right. Ja. Der erste Tote. Oh Mann. Aber wir sehen auch, es ist alles verbunden. Also, die Leute hier kannten sich alle. Also, beziehungsweise Justin hat die Balletttänzerin interviewt, die mit hier Anna befreundet war. Und Daniel hat dann Anna getröstet, als, ja, ich glaube, irgendwie wie war das? Die Balletttänzerin muss anscheinend gestorben sein, weil getröstet und so. Hat Justin das schon erzählt? Naja, reden wir mal mit Justin. I interviewed another woman today for a different story. She's pregnant, but she's marrying a man who isn't the father of her child. And she's not going to tell him that he isn't. It's the truth. Puh, das ist... ich würde jetzt nicht einfach sagen, grausam. Da muss es doch einen Grund dafür geben, oder? Ist auch die Antwort, die man hier geben sollte und das macht, finde ich, auch Sinn, also... Ja, gibt es einen Grund dafür. Huh? Why? She doesn't actually know who the father is. So among all the possible fathers, she went for the one who was the kindest and the dullest. He'll raise the baby, believing it to be his child. I'm sure he'd be happier if he didn't know. I don't think I agree with that. I hear that in any romantic relationship, feelings decline over time. One theory is that love is a drug, like alcohol or cigarettes. Repeated exposure makes you numb to it. That is, it's only hot and heavy in the beginning. It's the truth. Interessant auf jeden Fall. Aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr logisch. Also beides. Einmal, dass sie nicht weiß, wer der Richtige ist. Also, jetzt mal, wer der leibliche Vater ist von dieser einen Story. Das finde ich rational eigentlich. Weiß nicht, ob das unbedingt das Beste ist, aber auf jeden Fall kann ich eine Logik dahinter nachvollziehen. Und dann das dass Liebe eine Droge ist, das denke ich auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Marriage is two people becoming one. It's the truth. To bear another person's life is very difficult and very frightening. Gut, dann reden wir mal mit Anna. Die ganzen Nachrichten checken wir erst später. Hey, do you know where Daniel is? I can't reach him. What? Really? Do you text message and call your girlfriend every day?
Das haben wir bisher immer gemacht, oder? Hängt das vielleicht auch mit den Antworten zusammen? Das interessiert mich mal. Nee. Ja, aber das haben wir bisher immer gemacht, oder? Sure. Daniel's like that too. He's pretty serious when it comes to that stuff. But for some reason I can't contact him today. And he's not in the place he said he'd be. He said that he'd been seeing nightmares lately. He's done for, isn't he? All of the men who talked about nightmares are dead. He's going to die too. Muntern wir sie auf, es geht ihm gut. Der Kerl ist hart im Nehmen. It's okay. He's adopted. He's been working hard all his life to repay the parents who raised him. He fought his way through and dealt with the pressure all his life. And then for it all to end like this, it's so sad. He's gonna be okay. Believe in him. Goodbye. Mach's gut. Lass den Kopf nicht hängen. Ich meine, Daniel, der, wie gesagt, der ist hart im Nehmen. Du musst einfach an ihn glauben. Er schafft das schon. Okay, Lindsay und Martha sind auch gegangen. Dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns um das ganze andere Zeug dann im nächsten Part. Das war's mit Catherine für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen und vielleicht einen Kommentar da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Und im nächsten Part, ja, reden wir mal mit den übrigen Leuten. Ich glaube, das ist der Boss und Erika. Wir schauen die Nachrichten an und schauen uns mal den Rapunzel-Automaten an. Also, bis dahin. Ciao.